Ahora mismo, mientras el motor de tu coche parece funcionar con normalidad, podría haber un único sensor del tamaño de un dedo, completamente sucio, que lo está robando potencia, aumentando el consumo de combustible y reduciendo la vida útil del motor. Todo esto sin que se encienda ninguna luz en el salpicadero. Y es precisamente por esto por lo que millones de conductores en muchos lugares conviven con coches que rinden poco, que consumen demasiado y no pasan las inspecciones ambientales, sin llegar nunca a descubrir la verdadera causa. ¿Cómo un componente tan pequeño logra transformar un coche sano en un problema constante? En los talleres especializados ven este mismo escenario todos los días. Se cambian las bujías, las bobinas, la bomba de combustible, se limpian los inyectores y nada lo resuelve. El fallo persiste hasta que alguien limpia un sensor que casi nadie se acuerda de revisar. No es el sensor obvio que todo el mundo imagina. Existe un auténtico culpable oculto que acumula suciedad a lo largo de los años, envía datos completamente erróneos a la centralita electrónica y hace que el motor trabaje contra sí mismo. A lo largo de este video, vamos a analizar técnicamente los sensores más problemáticos del sistema de inyección, uno por uno. Pero el sensor que más falla, que casi nadie limpia y que puede cambiar completamente el comportamiento del motor en pocos minutos, solo será revelado al final. Número 13, sensor MAF, sensor de flujo de aire. El sensor MAF es uno de los componentes más críticos y, al mismo tiempo, más descuidados de todo el sistema de inyección electrónica. Su función es medir con altísima precisión la cantidad exacta de aire que entra en el motor. Información fundamental para que la centralita determine cuánto combustible debe ser inyectado. En términos técnicos, estamos hablando de mediciones a escala microscópica, realizadas miles de veces por segundo. Este sensor utiliza un hilo extremadamente fino, generalmente de platino, con un grosor similar al de un cabello humano, que se calienta eléctricamente a una temperatura constante. A medida que el aire pasa por este hilo, lo enfría proporcionalmente a la cantidad de flujo. La centralita electrónica no mide el aire directamente, sino la corriente eléctrica necesaria para mantener ese hilo caliente, produciendo ese valor en masa de aire con una precisión de milisegundos. El problema comienza cuando polvo, partículas microscópicas, vapors de aceite del carter del motor o incluso residuos de filtros deportivos acietados se depositan en este hilo sensible. Esto altera completamente sus propiedades térmicas. El resultado es que la centralita empieza a recibir información errónea sobre la cantidad real de aire que entra en el motor. Con datos incorrectos, la inyección trabaja con mezclas inadecuadas. Los síntomas son clásicos: pérdida de potencia en aceleraciones más fuertes, consumo elevado sin explicación, ralentí inestable que mejora y empeora de forma aleatoria y, en casos más graves, el motor puede incluso calarse solta el acelerador. En muchos centros de diagnóstico, se estima que alrededor del 40% de los vehículos con códigos de mezcla rica o pobre no tienen un defecto electrónico en el MAF, solo contaminación. La limpieza correcta requiere un spray específico para sensor MAF y un cuidado extremo para nunca tocar físicamente el elemento sensible. Número 12, sensor MAP, sensor de presión absoluta del colector de admisión. El sensor MAP es ampliamente utilizado en vehículos con sistema de inyección tipo speed density, muy común en muchos motores, especialmente en modelos más antiguos o populares. En lugar de medir directamente el flujo de aire, mide la presión absoluta dentro del colector de admisión. Este sensor utiliza un elemento piezo-resistivo que altera su resistencia eléctrica según la presión aplicada sobre él. En términos prácticos, informa a la centralita cuál es la carga real del motor. En ralentí, con el acelerador cerrado, el vacío en el colector es alto y el sensor registra presiones bajas, normalmente entre 20 y 30 kilopascales. En aceleración total, el vacío prácticamente desaparece y la presión se aproxima a la atmosférica, alrededor de 100 kilopascales al nivel del mar. La centralita electrónica cruza estos datos con la rotación del motor y la temperatura del aire para calcular, mediante fórmulas termodinámicas, la cantidad de aire admitida.
El gran problema surge cuando las mangueras de vacío que conectan el sensor al colector se resecan, se agrietan o se sueltan parcialmente. Algo extremadamente común en vehículos de nuestra región debido al calor y al envejecimiento del material. Pequeñas entradas de aire falso distorsionan completamente la lectura. El sensor empieza a informar una presión mayor de la real, haciendo que la centralita cree que el motor está sometido a una carga mayor, incluso en conditions leves. El resultado es un exceso de combustible, un consumo disparado, humo negro por el escape y códigos persistentes de mezcla rica. En los tableros, la simple limpieza del orificio del sensor y la sustitución de las mangueras resuelve alrededor del 80% de los problemas atribuidos al MAP. Pero hay un sensor un más sensible, responsable directo de las emisiones y del ajuste fino de la mezcla. Número 1. Sensor de oxígeno o sonda lambda. El sensor de oxígeno es literalmente el ojo de la centralita electrónica para lo que está ocurriendo dentro de la combustión. Instalado en el sistema de escape, monitoriza constantemente la eficiencia de la combustión y permite que la mezcla air combustible se ajuste miles de veces por minuto. Este sensor utiliza un elemento de cerámica de zirconio que opera a temperaturas superiores a 300 grados Celsius. Cuando hay una diferencia en la concentración de oxígeno entre los gases de escape y el aire exterior, el sensor genera una tensión eléctrica. En una combustión ideal, cercana a la relación estequiométrica de 14,7 partes de aire por una de combustible, el sensor produce alrededor de 0,45 voltios. Si la mezcla se empobrece, sobra oxígeno en el escape y la tensión se a valores por debajo de 0,3 voltios. Si la mezcla se enriquece, la tensión sube por encima de 0,6 voltios. El gran problema aparece cuando este sensor se contamina por residuos de combustible adulterado, aceite quemado, aditivos inadecuados o desgaste interno del motor, algo, lamentablemente, común en nuestro contexto. Sustancias como el fósforo, el silicio y los metales pesados envenenan químicamente el elemento de zirconio, haciendo que el sensor se vuelva lento y impreciso. Incluso llega a funcionar, pero responde con retraso. La centralita electrónica empieza a corregir la mezcla de tiempo, generando oscilaciones, un consumo elevado, una clara pérdida de rendimiento y un suspenso asegurado en las pruebas de emisiones. Y lo más peligroso es que, con frecuencia, este sensor no genera un fallo inmediato en el salpicadero, pero existe otro sensor de posición, a menudo ignorado, cuya avería provoca síntomas completamente distintos y que puede ser el verdadero culpable cuando nada más parece explicar el comportamiento del motor. Y es precisamente de el de quien hablaremos en la próxima parte. Número 10. Sensor TPS, sensor de posición de la mariposa. El sensor de posición del acelerador, conocido como TPS, es básicamente un potenciómetro de alta precisión montado directamente en el eje de la mariposa de aceleración. Su función es informar a la centralita electrónica en tiempo real cuál es exactamente el ángulo de apertura que el conductor está solicitando con el pedal. Parece sencillo, pero esta información es decisiva para todo el comportamiento del motor. Internamente, el TPS cuenta con una pista resistiva circular, por donde se desliza un contacto móvil. Este contacto divide la tensión de referencia enviada por la centralita, generando normalmente alrededor de 0,5 voltios con la mariposa completamente cerrada y alcanzando cerca de 4,5 voltios con el acelerador totalmente abierto. La centralita utiliza esta señal para saber si el conductor está acelerando de forma suave, situación en la que prioriza la economía, o se está exigiendo carga total, momento en que enriquece la mezcla y avanza el punto de ignición para extraer el máximo de potencia. El problema surge cuando esta pista resistiva empieza a desgastarse o se contamina con residuos a lo largo de los años. Se forman entonces los llamados puntos muertos, regiones donde la señal eléctrica falla y oscila de manera errática. Curiosamente, estos puntos suelen aparecer precisamente en las posiciones más utilizadas en el día a día, como la velocidad de crucero en carretera o la aceleración parcial en el tráfico urbano. El conductor siente tirones al acelerar,
Huecos de potencia en posiciones específicas del pedal y, en casos más graves, incluso apagones completos del motor al pasar por estas zonas defectuosas. En un diagnóstico profesional, este sensor se evalúa observando el gráfico de tensión en el escáner, mientras el acelerador se mueve lentamente. Cualquier salto o caída brusca en la señal indica desgaste interno del potenciómetro. Número 9, sensor CP, sensor de posición del signal. Sin el sensor de posición del signal, el motor moderno simplemente no funciona. Este pequeño componente, instalado muy cerca del volante motor o de una rueda dentada solidaria al signal, envía pulsos eléctricos extremadamente precisos cada vez que los dientes pasan por delante de su punta magnética. En la práctica, la centralita electrónica utiliza estos pulsos para saber exactamente en qué posición se encuentra cada pistón y a qué velocidad gira el motor, definiendo el instante exacto de inyección de combustible y encendido de la chispa. Cuando este sensor empieza a acumular limaduras metálicas, residuos de aceite quemado o suciedad común del ambiente, la señal pierde calidad y aparecen fallos intermitentes. El motor puede apagarse de repente cuando está caliente, tardar en arrancar o perder la chispa por fracciones de segundo incluso a velocidad constante. En talleres españoles, es extremadamente común que se condenen motores por supuestos defectos en la bomba de combustible o el sistema de encendido, cuando en realidad una simple limpieza de la punta del sensor CP, eliminando las partículas metálicas con un pano limpio y limpiador de contactos, devuelve completamente la estabilidad al funcionamiento. Pero la centralita electrónica no solo depende de la posición del signal. También necesita saber exactamente qué está haciendo el árbol de levas. Número 8, sensor CMP, sensor de posición del árbol de levas. El sensor de posición del árbol de levas trabaja en conjunto con el sensor del signal, como si fueran dos relojes perfectamente sincronizados. Mientras el sensor del signal informa la rotación y la posición general del motor, el sensor del árbol de levas revela en qué fase exacta del ciclo se encuentra cada cilindro. Esta información es esencial para la inyección secuencial y para el correcto funcionamiento de los sistemas de distribución variable, muy comunes en los motores actuales que se venden en España. Normalmente, este sensor se instala en la tapa de la distribución o en la culata, leyendo una rueda fónica o un resultado metálico en el eje del árbol de levas. Con cada vuelta del árbol de levas, envía una referencia específica indicando el cilindro número 1 en fase de combustión. Cuando este sensor empieza a fallar por contaminación de aceite espeso, suciedad o incluso microfisuras internas, la centralita pierde esta referencia precisa y entra en modo de emergencia. La inyección deja de ser secuencial y pasa a funcionar en grupo. El resultado es un relente inestable, arranques en frío más lentos y pequeños tirones entre 2000 y 3000 revoluciones, síntomas frecuentemente atribuidos a bobinas o inyectores. En la práctica, muchas veces el problema es simplemente un sensor del árbol de levas, que envía señales débiles o distorsionadas. Una inspección visual y la limpieza del área de lectura pueden mejorar drásticamente la suavidad del motor, pero no existen sensores aún más ignorados que se ensucian simplemente con el paso del aire. Número 7, sensor IAT, sensor de temperatura del aire de admisión. El sensor de temperatura del aire de admisión es un componente pequeño y discreto, generalmente instalado en el colector de admisión o integrado en el conducto del filtro de aire, tan discreto que la mayoría de los conductores ni siquiera saben que existe. Su función parece sencilla, medir la temperatura del aire que entra en el motor. Pero esta información es fundamental para el cálculo correcto de la mezcla. El aire frío es más denso y contiene más oxígeno por volumen, mientras que el aire caliente es menos denso. La centralita electrónica utiliza este dato para ajustar exactamente cuánto combustible debe inyectarse en cada ciclo. Con el tiempo, este sensor puede quedar cubierto por neblina de aceite del sistema de ventilación del motor, polvo adherido o residuos de filtros de aire impregnados de aceite. El termistor interno empieza a percibir una temperatura distinta de la real. Esto genera lecturas artificialmente más cálidas o más frías, haciendo que el motor funcione constantemente con una mezcla ligeramente rica o ligeramente pobre.
El efecto no es un fallo abrupto, sino una pérdida de potencia continua, consumo elevado y, en días muy calurosos, incluso una ligera detonación. Los técnicos reportan que una limpieza cuidadosa con limpiador electrónico, sin tocar directamente el elemento sensible, suele devolver una respuesta rápida al sensor y estabilizar la mezcla. Pero existe un sensor térmico un más importante, responsable de controlar directamente el funcionamiento del corazón del motor. Número 6, sensor ECT, sensor de temperatura del líquido refrigerante. El sensor de temperatura del líquido refrigerante es uno de los sensores más influyentes de todo el sistema de inyección. Informa a la centralita electrónica la temperatura real del motor, un dato esencial para el control del arranque en frío, el avance de encendido, el enriquecimiento de la mezcla y la activación del electroventilador. Este sensor normalmente viene rascado en la colada o en algún pase del sistema de refrigeración, quedando en contacto directo con el fluido. Cuando el motor está frío, la centralita enriquece la mezcla y eleva ligeramente las revoluciones para garantizar un funcionamiento estable. A medida que la temperatura asciende, la mezcla se va ajustando al punto óptimo de eficiencia. El problema aparece cuando este sensor empieza a fallar internamente o sufre oxidación en los terminales. Puede informar a la centralita que el motor está frío cuando, en realidad, está caliente, manteniendo la mezcla rica todo el tiempo. El resultado es un consumo elevado, ralente inestable, desgaste acelerado del motor e incluso contaminación del aceite por exceso de combustible. En otros casos, el sensor indica un motor demasiado caliente justo al arrancar, dificultando el funcionamiento en frío. En los tableros, es común que este sensor sea el responsable de problemas persistentes de consumo y funcionamiento irregular sin que se encienda ninguna luz en el salpicadero. Número 5, sensor de velocidad del vehículo. VSS ***. Cuando el velocímetro empieza a oscilar sin motivo, la caja de cambios empieza a cambiar de marcas de forma extraña o el control de crucero simplemente se desactiva de la nada. Muchas veces, el culpable silencioso es el sensor de velocidad del vehículo. Este sensor normalmente se instala en la caja de cambios o en el diferencial y genera impulsos eléctricos proporcionales a la velocidad real de rotación del eje de salida o de las ruedas. Cada uno de estos impulsos es interpretado por la centralita electrónica para saber exactamente la velocidad del coche, decidir el momento correcto de los cambios de marca, ajustar la mezcla en deceleraciones y activar o desactivar sistemas como el control de crucero e incluso el control de estabilidad en modelos más modernos. El problema surge cuando este sensor empieza a acumular aceite, barro, limaduras o la suciedad típica de las calles y carreteras. La punta magnética se satura y la señal empieza a llegar incompleta o irregular. La centralita empieza a creer que el coche va más rápido, más lento o incluso está parado cuando en realidad sigue en movimiento. En los tableros, es extremadamente común ver cajas de cambio condenadas injustamente cuando, en la práctica, una sencilla limpieza del sensor VSS, eliminando residuos metálicos de la punta y limpiando el conector con un spray limpiador de contactos, devuelve lecturas estables y elimina cambios de marca erráticos que parecen defectos graves de transmisión. Pero existe un sensor aún más crítico que literalmente escucha lo que sucede dentro del motor como un micrófono de alta precisión. Número 4, sensor de detonación. Dentro del bloque motor existe un sensor atornillado directamente a la estructura metálica, cuya función es escuchar permanentemente cada explosión que ocurre en los cilindros. Este es el sensor de detonación, un componente piezoeléctrico diseñado para identificar vibraciones específicas causadas por el picado o la detonación anormal de la mezcla. En la práctica, convierte vibraciones mecánicas en señales eléctricas que la centralita analiza en tiempo real para saber si el motor está detonando por combustible de baja calidad, exceso de temperatura o un avance de encendido agresivo. Al detectar cualquier indicio de detonación, la centralita reacciona en milisegundos, retrasando el punto de encendido y enriqueciendo ligeramente la mezcla para proteger el motor. El problema comienza cuando este sensor acumula suciedad, oxidación, aceite résico o se instala con un par de operación incorrecto,
algo muy común después de servicios mal ejecutados. En estas conditions, pierde sensibilidad y deja de transmitir correctamente las vibraciones reales del motor. El riesgo es doble, o la centralita no percibe la detonación verdadera, permitiendo que el motor trabaje cerca del límite de daño, o surgen falsas lecturas que hacen que la centralita retrace el punto de encendido constantemente. El resultado es un coche pesado, sin respuesta y con una sensación constante de falta de potencia. En muchos casos, solo la limpieza de la superficie de contacto, del conector y la reinstalación con el par de apriete correcto transforman completamente el comportamiento de motores que parecen cansados. No obstante, hay sensores que no protegen, simplemente avisan cuando el daño ya es inminente. Número 3. Sensor de presión del aceite. La luz roja del aceite en el salpicadero es una de las más temidas por cualquier conductor. Detrás de esta alerta, existe un pequeño sensor de presión que rara vez recibe atención hasta el día en que algo sale mal. Este sensor viene rascado en un canal de aceite del bloqueo de la colada y tiene una misión simple, pero vital, indicar si la presión del sistema de lubricación ha quedado por debajo de un límite seguro. Internamente, un diafragma o elemento sensible así deforma según la presión del aceite, abriendo o cerrando un circuito eléctrico o generando una señal proporcional en los sistemas más modernos. Con el paso del tiempo, los canales de entrada de este sensor pueden llenarse de lodo, barniz de aceite quemado o partículas sólidas, formando un pequeño tapón interno. En esta situación, la presión real del motor no liga al elemento sensible. El motor puede estar funcionando con una presión peligrosamente baja, mientras el cuadro de instrumentos indica que todo está normal, o, por el contrario, genera falsas alarmas por una respuesta lenta y irregular. En tolerancia se han encontrado sensores completamente obstruidos que marcaban una presión perfecta, mientras el manómetro externo mostraba valores críticos. Por eso, la limpieza o sustitución de este sensor durante mantenimientos más exhaustivos puede marcar la diferencia entre un motor protegido y un fallo catastrófico anunciado. Pero existe otro medidor aparentemente inofensivo que también engana con frecuencia. Número 2. El sensor de nivel de combustible. El indicador de combustible parece un detalle trivial hasta el día en que el coche se detiene en mitad de la carretera, indicando un cuarto de depósito. Detrás de esta aguja mentirosa se encuentra el conjunto del sensor de nivel, conocido como boya de combustible, un componente que permanece sumergido dentro del depósito y que, prácticamente, nunca se revisa durante toda la vida útil del vehículo. El sistema funciona con un flotador mecánico unido a un brazo que se desliza sobre una pista resistiva, alterando el valor eléctrico a medida que el nivel del combustible sube o baja. El cuadro de instrumentos o la centralita convierten esta variación en una lectura visual para el conductor. Con los años, esta pista resistiva sufre sulfatación, acumulación de barnices procedentes de combustibles de baja calidad y depósitos que crean puntos muertos. El resultado son indicadores que oscilan, se quedan atascados en medio depósito o tardan mucho en reaccionar después de repostar. En talleres especializados, estos módulos se desmontan, las pistas y los contactos se limpian con productos específicos y así verifica el movimiento del flotador. Muchas quejas de consumo elevado y averías inesperadas comienzan con un simple sensor de nivel que ha dejado de decir la verdad. Pero de nada sirven sensors perfectos es el sistema nervioso que lo conecta todo falla. Número 1. Conectores y el cableado eléctrico de los sensors. En innumerables diagnósticos, se gastan sumas elevadas cambiando sensors que aparentemente están defectuosos, cuando el verdadero problema no reside en el sensor, sino en los conectores y en el cableado eléctrico que alimentan esos componentes. Todo sensor depende, básicamente, de tres cosas: una alimentación correcta, una puesta a tierra fiable y una señal limpia que lega hasta la centralita electrónica. Lo que ocurre en millones de coches con años de uso es que la vibración constante, el calor del motor, la humedad y los pequeños impactos van degradando poco a poco los cables, los pines y los terminales. Aparecen oxidaciones verdes en los conectores, malos contactos intermitentes, cables partidos internamente y puestas a tierra flojas que fallan a medida que el coche avanza.
En el escáner aparecen fallos de sensor de temperatura, oxígeno, posición o presión, pero en la práctica, al mover ligeramente el cableado, el defecto aparece y desaparece. Lo que pocos conductores perciben es que una limpieza profunda de los conectores con un producto dieléctrico, la corrección de las puestas a tierra, la reparación de empalmes mal hechos y una fijación adecuada del cableado eliminan fallos que parecen verdaderos fantasmas electrónicos. Por eso, los técnicos experimentados siempre empiezan por el cableado y los conectores antes de condenar sensores caros, porque muchas veces el fallo no está en el componente, sino en el camino por donde la información debe pasar.